দেখেন, অ্যান ইন্টারেস্টিং নেইবার, আমরা একজন নেইবার সম্বন্ধে বলবো, লিখবো। আমাদের প্রথম টার্গেট হবো লেখা শুরু করা। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা লেখা শুরু করবো। ধরেন যে এটা কিন্তু আমরা দুইটা টার্গেট করেছি, এক হলো আইএলটিএস এর স্পিকিং এ আসবে, আরেকটা হলো কিভাবে লিখতে হয়, লিখলে ভুল হলে সেটা আবার আমি কারেকশন করে দিব। ওকে, সো তাহলে এখন দেখেন, নেইবার সম্বন্ধে, অ্যান ইন্টারেস্টিং নেইবার সম্বন্ধে যখন আপনি কথা বলবেন, হ্যাঁ, অ্যান ইন্টারেস্টিং নেইবার সম্বন্ধে যখন কথা বলবেন, সো তারপরে ইন্টারেস্টিং নেইবার সম্বন্ধে যখন কথা বলবেন, তখন আমরা কি কি করতে পারি এখানে? প্যারা ওয়ান ইন্ট্রো, একটা নাম নিয়ে আসবো, অথবা কখন তার সাথে আমার দেখা হয়েছে, একজন যে কোনো, আপনি শহরে থাকলে একটা নাম হতে পারে, গ্রামে থাকলে অসুবিধা নেই। তারপরে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে যখন আমরা বলবো, তখন তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে কথা বলবো। ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স হ্যান্ডসাম হতে পারে, গুড লুকিং হতে পারে, ওয়েল ড্রেসড হতে পারে, অথবা টল হতে পারে, শর্ট হতে পারে, ফ্যাট হতে পারে, ইয়াং হতে পারে, স্ট্রং হতে পারে। এগুলো হলো, হ্যাঁ, ওল্ড হতে পারে। সো এগুলো নিয়ে আসবো। তারপর পার্সোনালিটি, অনেস্ট, ডিলিজেন্ট, হার্ড ওয়ার্কিং, ঠিক আছে। তারপরে সেন্স অফ হিউমার, কাইন্ড হার্টেড, হার্ট অফ গোল্ড, সাপোর্টিভ অর আউটগোয়িং। এখন হার্ট অফ গোল্ড এটা হলো ফ্রেজ, এটার মানে হলো খুব ভালো মনের মানুষ। এটা আমরা স্পিকিং রাইটিং ইউজ করে দেখাবো স্পিকিং এর জন্য। তারপর হলো ওই ব্যক্তির প্রফেশন নিয়ে কথা বলতে পারি। অ্যাম্বিশিয়াস পারসনস, যে সে একজন অ্যাম্বিশিয়াস পারসনস। এন্টারপ্রেনার, সে একজন ব্যবসায়ী, এন্টারপ্রেনার। আমরা একটা ছবি দেখে যেটা করেছিলাম যে হি ইজ অ্যান এন্টারপ্রেনার, হি ইজ অ্যান এস্টাবলিশড বিজনেসম্যান, এস্টাবলিশড এন্টারপ্রেনার। তারপর হলো সেট আপ আ নিউ বিজনেস, নতুন একটা ব্যবসা শুরু করা। সেট আপ আ নিউ বিজনেস, নতুন একটা ব্যবসা শুরু করা। তারপর হলো হবিস। হবিসের ভিতরে কখনো কেউ ফটোগ্রাফিং পছন্দ করে, কেউ পার্কে যেতে পছন্দ করে, কেউ শপিং এ যেতে পছন্দ করে, কেউ বাইক রাইডিং পছন্দ করে, কেউ সার্ফিং পছন্দ করে। এই জিনিসগুলো আমরা হবিতে তুলে ধরবো, ঠিক আছে। ফাইনাল কনক্লুশনে কি হলো? রেসপেক্ট এন্ড টেকিং অ্যাডভাইস। তাহলে এই 6টা প্যারাগ্রাফে আমরা এই এসেটা লিখবো আর কি। এটা কিন্তু পুরোপুরি আইএলটিএস এর এস এর ফরম্যাট না, কিন্তু এটা করছি হলো রাইটিং শেখার জন্য, পাশাপাশি আমরা স্পিকিং এ এই টপিকটা যদি আসে তাহলে সেটা কভার করবে। এটা এই অ্যান ইন্টারেস্টিং নেইবার শুধুমাত্র নেইবার না, এই রিলেটেড আরো 7-8টা টপিক কভার করবে, যেমন অ্যান ইন্টারেস্টিং পারসন, অ্যান ইন্টারেস্টিং টিচার, অ্যান ইন্টারেস্টিং ওল্ড পারসন, আ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান। তারপরে এই এই টপিকগুলো হলো এটা কভার করবে। আরো কতগুলো আছে কভার করবে, ঠিক আছে। সো লাস্ট টাইম এটা লিখে দিব কোনটা কোনটা এই টপিকটা পরে কভার হবে। সো তাহলে আমরা শুরু করি যে ইন্ট্রোডাকশনে। ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কি লিখবো? টুডে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট মিস্টার হাসিফ খান। ধরেন যে ওইটা হলো ওর নাম, ধরেন হাসিফ খান। ওকে, যে কোনো একটা নাম দিলাম। ওকে, জামিল, মিস্টার জামিল। আমরা যেহেতু জামিল দিয়ে অভ্যস্ত, তাই মিস্টার জামিল দিই। টুডে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট মিস্টার জামিল। আই ইট এটাকে আমরা স্পিকিং এ উড, I would like to talk about Mr. Jamil who lives just a stone's throw away of my house. Today, I'd like to talk about Mr. Jamil who lives just a stone's throw away. Just a stone's throw away, এটা হলো একটা ফ্রেজ, মানে ইডিয়মস, ঠিক আছে। এটার অর্থ হলো অল্প একটু দূরে, অল্প দূরে থাকে, ঠিক আছে, অল্প দূরে থাকে। So today I would like to talk about Mr. Jamil who lives just a stone's throw away of my house. যে আমার বাড়ির কাছাকাছি থাকে আর কি। So এখন আমি কতদিন ধরে তাকে চিনি, হ্যাঁ, কতদিন ধরে তার সাথে দেখা হয়েছে এটা আমরা বলতে পারি। তাহলে এটা বলতে পারি I know him since I know him since I was a child. মানে আমি তাকে ছোট থেকে চিনি, ঠিক আছে। I know him since I was a child. He is an interesting person. He is a very interesting person in my point of view. এগুলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন চলে গেল। He is a very interesting person in my point of view.
তাহলে এটা হলো এটার সাথে মিলেছে ইন্ট্রোডাকশনটা। সো এটা হলো রাইটিং দিয়ে শুরু করলাম। টুডে আইড লাইক টু টক অ্যাবাউট মিস্টার জামিল হু লিভস জাস্ট আ stone's throw away of my house. I know him since I was a child. He is a very interesting person in my point of view. আমার মতে সে একটা খুব ইন্টারেস্টিং পারসন। তাহলে এখন এখন এই হলো আমাদের গেল হলো ইন্ট্রোডাকশনটা। এখন দ্বিতীয় প্যারা কি? ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স। ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে আমরা বলবো আর কি। He looks, তার এজ বলতে পারি he is in 40s, he is in 40, তার 40 বছর, he is in 40s now, looks very handsome, very handsome, very handsome and smart. He likes to wear nice clothes. Like the he likes to wear nice clothes. He is in 40s, মানে তার 40 বছর বয়স now. He is in 40s now and looks very handsome. He likes to wear on nice clothes. হ্যাঁ, সে ভালো কাপড় চোপড় পরতে পছন্দ করে। He is always well dressed. So he is always well dressed. Well dressed. এছাড়াও ওয়েল ড্রেস মানে হলো সবসময় গুছিয়ে রাখে আর মানে ভালো ড্রেস পরে আর কি, যেটাই পরে সবসময় এটা মানানসই অথবা সুন্দর নিট ক্লিন নিট, হ্যাঁ পরিপাটি, এটা বোঝাতে পারে। তারপরে আমরা তার সম্বন্ধে বলতে পারি যে মিস্টার জামিল ইজ ভেরি টল and strong man. I remember that he used to be one of the strongest young person in our village. I think he goes to the gym. Okay. তাহলে এটা দেখেন, he is in 40s now and looks very handsome. He likes to wear on nice clothes, so he is always well dressed. Always well dressed. Mr. Jamil is very tall and a strong man. Is a very tall and a strong man. I remember that I still remember that he used to be one of the strongest young person in our village. I think he goes to the gym regularly. দ্বিতীয় পরীক্ষা এতটুকু বললেই হবে, ঠিক আছে। So he is in 40s now, তার এখন 40 বছর, and looks very handsome. He likes to wear on nice clothes, so he is always well dressed. Mr. Jamil is a very tall and strong man. I still remember that he used to be one of the strongest young person in our village. অথবা 50 সো দিতে পারি এখানে, 47 okay. So I think he goes to the gym regularly, which helps him to stay fit. কারণ 40 তো মানুষ ইয়াংই থাকে, এজন্য 50 দিলাম আমি। So পার্সোনালিটি, এখন হলো আমরা পার্সোনালিটি বলবো যে সে কেমন, সে হার্ড ওয়ার্কিং কিনা, অনেস্ট কিনা, মানুষের সাথে ভালো মিশে কিনা, তার কাইন্ড হার্টেড কিনা, এই নিয়ে কথা বলবো আর কি।
has a heart. স্যার সব জায়গায় হি ব্যবহার না করে একটা জিনিস চাই Personally, so personally, I think personally I think so there is little doubt very diligent. So there is little doubt that he is a very diligent person in our village. I always see him busy with his business. He has listened. Oh, sorry. The personality. There is little doubt he is very diligent. He is a very diligent person in our village. I always see him busy with his business. He is a very honest person and always keeps his although he can be sometimes a bit strict, he is also very friendly. I often see him in our talking. I think he has a heart of gold, as he has helped many poor people তাহলে I think he has a heart of gold. আমার মনে হয় তার একটা ভালো মন আছে, as he has helped many needy people in our country, in our village. He is also very supportive to me. He is also very supportive to me. He is also very supportive me. শেষ এতটুকুই। তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় নাম্বার প্যারা, পার্সোনালিটি নিয়ে। যখন আমরা কোনো কারো পার্সোনালিটি নিয়ে কথা বলবো তখন সেটা আমরা আবার এই যখন আমরা কোনো পার্সোনালিটি নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা সেটা আবার প্রমাণ করতে হবে, একটা এক্সাম্পল দিতে হবে। যেমন আমি বলেছি যে there is little doubt that he is a very diligent person in our village. কোনো সন্দেহ নাই যে আমাদের এলাকায়, আমাদের গ্রামের সে একজন খুবই পরিশ্রমী ব্যক্তি। এখন কেমন পরিশ্রমী এটা আমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। I always see him busy with his business. এটা একটা সাপোর্ট সেন্টেন্স। আমি তাকে সবসময় আমার কাজে ব্যস্ত দেখি। He is very honest. He is a very honest person and always keeps his words.
তাহলে এটা হলো হি ইজ আ ভেরি অনেস্ট পারসন, সে খুবই ভালো অথবা সৎ ব্যক্তি, এন্ড অলওয়েজ কিপস হিজ ওয়ার্ডস, মানে সে সবসময় কথা রাখে, কথা দিয়ে কথা রাখে। এখন এখানে আমি আরেকটা স্ট্রাকচার নিয়ে আসছি, এটা হলো অলদো দিয়ে, এটা হলো আরেকটা, অলদো হি ক্যান বি সামটাইমস আ বিট স্ট্রিক্ট, একটু নেগেটিভ নিয়ে আসছি আর কি, মাঝে মাঝে একটু কঠিন হতে পারে, হি ক্যান বি সামটাইমস ভেরি হার্ড অর স্ট্রিক্ট। আপনি একটা কিছু বলেন শুনবে না, না এটাই করো। সো অলদো হি ক্যান বি সামটাইমস আ বিট স্ট্রিক্ট, হি ইজ অলসো ভেরি ফ্রেন্ডলি, সে খুবই বন্ধু সুলভ, হি ইজ অলসো ভেরি ফ্রেন্ডলি। কেমন ফ্রেন্ডলি দেখেন, আই অফেন সি হিম ইন আওয়ার পার্ক টকিং টু পিপল, মানুষের সাথে আমি প্রায় তাকে কথা বলতে দেখি। আই থিঙ্ক হি হ্যাজ আ হার্ট অফ গোল্ড, আমার মনে হয় তার খুব ভালো একটা মন আছে। আই বিলিভ, আই থিঙ্ক না বলে এখানে আই বিলিভ, I believe he has a heart of gold. He has a heart of gold as he has helped. যেহেতু যে সাহায্য করেছে many needy people in our village. আমাদের গ্রামে অনেক অসহায় মানুষদেরকে সে সাহায্য করেছে। দেখেন এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলেছি, he has helped. He has helped many. He has helped in present perfect tense, কারণ সে সাহায্য করেছে এখনো করে, কারণ সে সাহায্য করেছে এখনো করে, এজন্য হলো এটা এটা করেছে, ঠিক আছে। He has helped many needy people in our village, এজন্য এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। He is also very supportive to me, সে আমাকে অনেক সাহায্য করে। তাহলে এটা হলো 3 নাম্বার প্যারাটা চলে গেল, ঠিক আছে। এখন হলো আমরা 4 নাম্বার প্রফেশনস। এখন ঠিক আছে, মিস্টার জামিল is a very ambitious person, is a ambitious, ambitious, okay. Okay. Mr. Jamil is a very ambitious person, as he wants to fulfill a lot of his goals that we can't imagine. একটু কঠিন করেছে, এতটুকু দিলে হবে, এস পর্যন্ত দিলে হবে, এস এর আগ পর্যন্ত, ওকে। Mr. Jamil is a very ambitious person, কেন? As he wants to fulfill, পূরণ করতে চায় a lot of his goals that we can't even imagine, যেটা আমরা ইমাজিনও করতে পারি না। He is a successful entrepreneur. He is an success is a no. He is a successful entrepreneur. He is a successful entrepreneur. He has he has set up, he has several companies, so he has several he has several offices অথবা companies, তার কিছু কোম্পানিজ আছে, he has several companies and he is the CEO several factories বলতে, he is a CEO of his company. He basically garments, yeah, garments business করেন, ঠিক আছে। So okay, তাহলে Mr. Jamil is a very ambitious person as he wants to fulfill, তো কঠিন হয়ে যায় আবার যে আশা বলবো না, স্যার একটু সহজ করে দেন। Jamil is a very ambitious person
as he wants to fulfill a lot of his goals that we can't even imagine. He is a successful entrepreneur. He has several factories and he's the CEO of his company. He basically does garment exports and imports business. Exports import business. He basically does export and import business. Okay. তারপর প্রফেশন চলে গেল। I think is going to set up another business in our town in a সেটার ভবিষ্যতের কথা বলে এটা set up another business, ঠিক আছে। I think he is going to set up another business in our town in a few months, মানে বড় করলেন আর কি, ঠিক আছে। Mr. Jamil is a very ambitious person as he wants to fulfill a lot of his goals that we can't even imagine, যেটা আমরা ইমাজিনও করতে পারি না। Fulfill মানে পূরণ করা, as he wants to fulfill a lot of his goals that we can't even imagine. He is a successful entrepreneur. He has several factories and he is the CEO of his company. He basically does export and import business. And I think he is going to set up another business in our town in a few months. তারপর হলো hobby. One thing I like most about is that he is a sporty person. One thing that I like most, that নাদিল অসুবিধা নাই। One thing I like most about him. One thing I like most about him is that he's a sporty person. He's a sporty person, মানে খুবই sporty person. He was a champion in our town. He used to play football a lot. Used to play football a lot. He is still connected to one of our local team, although it doesn't get time to play. So sometimes I see him going out and do surfing. I see him. Sometimes I see him go for a long trip and do surfing. সার্ফিং মানে হলো যে সমুদ্রে যেগুলো, ঠিক আছে, তাহলে এগুলো বলা যায়। সো এটা বললাম। তো ফাইনালি আর বেশি, one thing I like most about him is that he is a sporty person. He was a champion in our town. সে চ্যাম্পিয়ন ছিল। He used to play football a lot. He is still connected to one of our local clubs, although he does not get time, he does not get enough time to play with the team. Sometimes I see him going for a long trip and doing surfing.
of pictures. তাহলে 4 নাম্বার 5 নাম্বার প্যারা হলো এটা। তাহলে একটা অ্যাসা হয়ে গেল ছোট ছোট ফাইনালি all in all life never dull with Mr. Jamil as is so fun. Okay. He sense of humor. I enjoy spending time when I go to the village. I often talk to him and take advice from him. Personally, I respect him. তাহলে এই হলো আমাদের আর্টিকেল। এটা কত ওয়ার্ড আছে? ওকে, 376 ওয়ার্ড হয়ে গেছে, অনেক। তার মানে 2, 4, 5 মিনিট আমরা বলতে পারবো এটা নিয়ে, ঠিক আছে? সো 2, 4, 5 মিনিট এটা নিয়ে বলা যাবে এখন। তাহলে এই হলো এটা, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আইএলটিএস এর টপিক না, আইএলটিএস এর রাইটিং এর জন্য না, কিন্তু আমরা রাইটিং এ লিখছি ছোট ছোট প্যারা করে, যাতে স্পিকিং করতে পারে আর কি, ঠিক আছে? অ্যান ইন্টারেস্টিং নেইবার এরকম 20, 25 বা 30টা করাবো। এখন পিপল রিলেটেড আসলেই এইখান থেকেই আইডিয়া দিতে পারবো, যে আমরা তার পার্সোনালিটি নিয়ে বলবো, তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে বলবো, তার প্রফেশন নিয়ে বলবো, তার হবিস নিয়ে বলবো, হ্যাঁ তার প্রফেশন নিয়ে বলবো, বললে অটোমেটিকলি কোনো পিপল রিলেটেড আসলে এই টপিক আমরা এখন বলতে পারবো। সো এটা যদি এখন আমরা মোটামুটি নিজের মতন করে লিখে মুখস্থের মতো করে ফেলি, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আনসার। ওকে, ঠিক আছে তাহলে।